La Fiscalía General del Estado cree que los miembros del gobierno pensaban utilizar los Mossos dEsquadra en su estrategia para conseguir la independencia. Así lo ha plasmado en la querella presentada ante la Audiencia Nacional por un delito de rebelión, y en la que señala también que Carles Puigdemont no descartaba la creación de un ejército propio. La querella contra los miembros del gobierno, ya apartados tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, apunta a que han cometido un delito de rebelión. Para justificar la violencia que exige el Código Penal para acusar de este delito, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, repasa la actuación de los querelados y señala que pensaban contar con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Así, el escrito repasa el contenido del Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, redactado en 2014 por Conseguir para la Transición Nacional. En que el se plantea la creación de un ejército para Cataluña o la militarización de parte de los Mossos. La Generalitat plasmaba así la necesidad de contar con el apoyo de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo el proceso independentista, en particular por lo que se refiere a la policía autonómica, señala la Fiscalía como conclusión. Como la Generalitat tiene el mando de los Mossos, la Fiscalía deduce que se evidencia que la estrategia de la Generalitat basada en la movilización de la sociedad parte de una actuación por parte de los Mossos comprometida con la línea de actuación diseñada desde el gobierno. Es más, la Fiscalía no descarta que el gobierno tuviese pensado crear su propio ejército. Para eso se remiten a unas declaraciones de Puigdemont, cuando preguntado sobre si una Cataluña independiente tendría un ejército propio, aseguró que los ejércitos y la política de defensa son absolutamente indispensables. Así, la Fiscalía alerta del riesgo que suponía que los Mossos, tras una declaración de independencia como la que se produjo el pasado viernes, pasasen a ser controlados en exclusiva por la Generalitat. La declaración de independencia y la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos dEsquadra supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intentan hacer efectiva la vigencia de la Constitución española en Cataluña. Escrex a Policía y Guardia Civil. Este es uno de los argumentos de la Fiscalía para sostener el delito de rebelión, pero no el único. El escrito señala que aunque no ha habido violencia física, sí que se han producido conductas violentas como las ocurridas durante la celebración del referéndum del 1 de octubre. Ese día, un sector de la población partidario de la secesión, enardecida por sus dirigentes, desobedeció públicamente y mostró su resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado. En definitiva, se trató de un levantamiento violento alentado por los querelados. Se citan también otros episodios considerados violentos como las movilizaciones y las concentraciones tumultuarias desarrolladas en oposición a las órdenes de las autoridades judiciales o los actos de acaso en forma de escraches a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en sus lugares de trabajo y de descanso. Esos hechos evidencia para la Fiscalía que los querelados no buscaban únicamente el apoyo de los ciudadanos para llevar a cabo su proyecto independentista dentro de la legalidad constitucional, lo cual no sería objeto de reproche alguno, sino que hicieron llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin secesionista. Fondos públicos para el referéndum. Además de la rebelión, la Fiscalía acusa a los miembros del gobierno de delitos de malversación de fondos públicos.
Lo justificarán en los presupuestos aprobados por el Parlamento destinaron varios partidos para gastos de procesos electorales y consultas populares. Esos partidos ascendían a 6,2 millones de euros. La Fiscalía cree que se trata de una actuación realizada en consciente contravención con la doctrina constitucional y comprometiendo fondos públicos para la celebración del proyectado referéndum secesionista. El escrito también dedica una parte a destacar el papel de organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, que fueron ganando peso a medida que se avanzaba en el proceso independentista. Además, recuerdo que algunos de los querelados están asociados con estas organizaciones. Según el escrito, los querelados demandaron de la población el apoyo y el respaldo para efectuar un fondo en el rechazo a todo aquello que fuera contrario o se opusiera a esta finalidad así como la oposición frente a quienes defendían la legalidad y el orden constitucional. Los querelados, en definitiva, movilizaron a los sectores independentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal y con el del proceso de secesión al margen de los cursos para reformar la Constitución. Para ello, añade la Fiscalía, contaron con la ayuda de los colectivos sociales mencionados.